По традиции пастухи Вриндавана поклонялись Господу Индре. Indra is the king of heaven. Индра — это царь райских планет. And in particular, he controls the rainfall. Он контролирует дождь, он посылает дожди на землю. So, because the inhabitants of Vrindavan were cowherd men, they required good rainfall. Так как пастухи нуждаются в том, чтобы был дождь, Therefore, they wanted to please King Indra. поэтому они хотят удовлетворить Господа Индру. This is a kind of Vedic process. Это один какой-то из видов ведических процессов. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Well, in particular, the first three of these. Это Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Первые три из этих пурушарты. Dharma, some religious rituals are performed for the demigods. Какие-то Дхарма — это какие-то религиозные ритуалы, совершаемые для Верховного Господа. Извините, для Бога. So that if they are pleased, they will help give economic benefit or artha. Если они будут удовлетворены, то тогда будет развиваться экономика. Like in this case, Indra would be pleased, he would give good rainfall. В каком-то случае, если Индра будет удовлетворен, значит он пошлет дожди на землю. And then the cows would, but the grass would be long. Трава будет сочная. The cows would have a lot to eat. У коров будет еда. A lot. Много еды, достаточно еды. A lot. Много. Много, очень много еды. And then they would become fat. И они будут толстые. And they would give a lot of milk. И не будет много молока. Очень много молока. Then the cowherd men could make, and their wives, they could make ghee and butter. И тогда жены этих пастухов могут сделать много топленого масла и ги. And also yogurt. Йогурт. And different kinds of milk sweets. И различные молочные сладости. And paneer. Here, paneer. And buttermilk. Бахта. Like that, they could trade these different items. Чтобы они могли торговать этими продуктами. Become wealthy. И чтобы процветание у них было. That is artha. Это артха. And then they could live comfortably. И тогда они могут жить, им будет удобно. Enjoy life. И наслаждаться жизнью. That is kama. Это кама. So this is the Vedic, the cycle of pious activity recommended in the Vedas. Это цикл благочестивых действий, рекомендованный в Ведах. Dharma, artha, kama. Дхарма, артха и кама. The other fourth one is moksha, of course. The fourth item. Четвертое из них это мокша. That is when people are old and tired of material life, they want liberation.
Это для тех, кто устал от материальной жизни, они хотят освобождения. Usually they say that is for old men. Обычно они говорят, что это для старых людей. But for majority of people who are younger or middle-aged, dharma, artha, kama, they give more stress. Но для молодых людей считается, что важно дхарма, артха и кама. We'll worry about moksha later. Они беспокоятся о мокше гораздо позже. So anyway, in this mood, and that's the tradition, and in this mood they were performing Indra Yagya every year. Это была такая традиция, и Индра-ягью они проводили каждый год. So when the cowherd men, Nanda Maharaj and the cowherd men were making all the arrangements, then the child Krishna, he came there to see. Когда эти пастухи готовились к этому празднованию, к этой яге, Кришна, маленький Кришна пришел туда посмотреть на это все. And he was asking his father, what is going on here? И он спросил своего отца, что здесь происходит. And the father, Nanda Maharaj, he explained that we are worshipping Indra, so he will send good rainfall. И тогда его отец Нанда Махарадж объяснил, что мы поклоняемся Индре, который посылает дожди. It's very important for our community. Что это очень важно для нашего общества. Then a child Krishna, he began to discuss with his father. И тогда Кришна стал обсуждать с отцом. Actually, this is not so important. Он говорил, что это не так важно поклоняться Индре. And it's more important for us to worship Govardhan Hill and please Govardhan Hill. Для нас более важно поклоняться Говардхану и удовлетворить холм Говардхана. Because Govardhan Hill is giving us a long grass. Потому что именно Говардхан дает нам эту траву сочную. And if we please Govardhan, Govardhan will give even more grass. И если мы удовлетворим Говардхан, он даст нам больше травы. And cows will be very happy. И коровы будут очень счастливы. So what's the need for, worshipping Indra? Какая нужда в поклонении Индре? Indra anyway is obliged to give rain. Anyway, he has to give rain. Он все равно должен послать дождь. But Govardhan actually is much more important than Indra. Но Говардхан гораздо более важен, чем Индра. So somehow or other, the cowherd men, they were very charmed by Krishna's sweet words. Пастухи были очарованы сладким голосом Кришны. Очарованы? Yeah? Да, очарованы. Really astonished. They were convinced. Они были убеждены. Кришна их убедил. Да, да. He was such a, of course, since he is the Supreme Lord, he is all attractive. Так как он Верховный Господь, он всепривлекающий. And when he speaks, he can convince anyone. И если он говорит, он может убедить любого. Even as a small boy. Даже если он и маленький мальчик. So he told it, and use all this paraphernalia that you have brought for Indra Yagya, you use it now to worship Govardhan Hill. Вот возьмите все эти параферналии, которые принесли сюда, и поклоняйтесь ими Говардхану. And the cowherd men, they followed his advice. И пастухи последовали его совету. And they began to worship Govardhan very nicely. И они начали поклоняться Говардхану. Krishna instructed them to bring all kinds of foodstuffs. Кришна попросил их принести различные блюда. Make a big pile of rice. Сделать большую гору риса. This is called anakut.
Anakut ceremony. Это церемония Анакута Anna называется. is rice, so. Анна — это рис. So they have to make a hill of rice Надо было сделать холм из риса. and then put all other preparations around, И вокруг положить разные другие блюда. as you see is done at our temple. Как, например, сегодня у нас здесь. This is the tradition, but of course it was much bigger. Это такая традиция. И на самом деле он был гораздо больше. And then they were performing the puja. И тогда они начали проводить пуджу. Also, Krishna himself took a large form as Говардхан and ate all the offerings. На самом деле Кришна принял форму Говардхана и съел все эти подношения. So seeing all this, Lord Indra, he became jealous. He became angry. Увидев все это, Господь Индра пришел в гнев. Who is this boy Он думал, говорил, кто этот мальчишка, that has disturbed the sacrifice to me? который нарушил все эти традиции, поклонения мне. This is a big offense. Это огромное оскорбление. And these fools, these Vrajavasis, they listen to this silly boy. Эти глупые бриджабаси слушают этого простого мальчишку. They should understand that they'll have to suffer reaction for this. Они должны понимать, что они за это получат большие страдания. And I'll teach them a lesson. И я их проучу. So then he called. He had many kinds of clouds. Indra. У Индры очень много есть облаков. Different kinds. Разного типа. That could, produce different kinds of rainfall. Которые могут давать различного рода дожди. And also can produce thunder and lightning. А также могут производить гром и молнию. So he called for the Samvartaka cloud. И он позвал тучу Самвартака, which produces the heaviest rainfall and the loudest thunder. Которая производит такие тяжелые очень дожди и очень громкий гром. And most powerful lightning. И очень сильные молнии может летать. And he ordered Samvartaka, you flood this town of Vrindavan. И он приказал Самвартаке затопить деревню Вриндаван. So the Samvartaka cloud went into action. И Самвартака приступил к действию. And began to send torrents of rain. Он посылал тяжелые дожди, проливные, heavy thunder and lightning. очень ужасные громы, молнии. So the Vrindavan very quickly became flooded. И Вриндаван очень быстро затопило. And the inhabitants were really worried. Жители Вриндавана были очень обеспокоены. Maybe we should not have listened to Krishna. Они стали жалеть о том, что послушали Кришну. Now we are getting the reaction. И сейчас они получают реакцию за это. But Krishna, he is very affectionate to his devotees. Но Кришна очень любит своих преданных. And he is the protector of his devotees. И защищает их. And also he wanted to show how much more powerful he is than Indra. И он хотел даже показать, насколько он более могуществен, чем Индра. So with the little finger of his left hand, which is the weakest part of the body, he easily lifted Govardhan hill. И он поднял Говардхан самой слабой частью своего тела, это левым мизинцем. And he told the inhabitants of Vrindavan, you all come underneath, bring the cows, everyone take shelter. И он позвал всех жителей Вриндавана под Говардхан вместе с коровами, чтобы принять прибежище. So in this way they were dry. И их не намочило дождем. What's that? Dry? Yeah, dry. Rain could not Yes. be wet. Right. They were dry.
and they were feeling protected from the wrath, anger of Indra. И они чувствовали себя защищенными от гнева Индры. And Indra became more angry. Но Индра пришел еще больше гнев. And sent other clouds and more lightning, more thunder. Он послал все больше и больше туч, еще больше и более сильные молнии и гром. And for about 1 week, he continued. Это продолжалось в течение одной недели. Trying to defeat Krishna. Он пытался победить Кришну. Trying to destroy Vrindavan. Разрушить Вриндаван. But he could not succeed. Но он был безуспешен. The cowherd men, they were worried Krishna might drop the hill. Пастухи стали беспокоиться, может быть, Кришна уронит. They were trying to help, holding their sticks. Они стали поддерживать его своими палками. To hold the hill. So, but of course it wasn't necessary. But anyway, Krishna allowed them do little service. В этом не было никакой необходимости, но Кришна позволил, пусть они сделают это служение. So finally, Indra, after trying everything in his power, he understood that he was defeated. Когда Индра исчерпал все свои возможности, он понял, что он побежден. And therefore, he decided, I'll have to apologize to Krishna. И тогда он решил, что ему нужно извиниться перед Кришной. Because I made a serious mistake. Поскольку я совершил серьезную ошибку. And he knew Krishna loves cows. Он знал, что Кришна любит коров. So first he stopped all the rainfall, of course. Вначале он остановил дождь. And Krishna was able to put the hill back again. The inhabitants could come out from under the hill. И Кришна после этого смог опустить холм, и жители разошлись по домам. So then Indra, he brought in front of him Surabhi. И Индра привел Сурабхи и перед собой. So that Krishna would be cooled down. Чтобы Кришна мог успокоиться. And then he himself came before Krishna. И тогда он сам явился перед Кришной. And offered his respectful obeisances. Принес ему свои почтительные поклоны. And then begged for forgiveness. И стал молить о прощении. And also offered many beautiful prayers in glorification of Krishna. Он вознес молитвы и прославил Кришну различными. And in this way, he expressed his realization, his understanding. И в этих молитвах он выразил свои реализации. That I am insignificant and you are all powerful. Он понял, что насколько он незначителен и насколько велик Кришна. And in this way, Krishna listened to his apology. Кришна выслушал его извинения. And he forgave him. И простил его. So this is the story of the Govardhan Puja. Такова история Говардхана Пуджи. And it shows that surrender to Krishna is superior to Vedic rituals. Эта история говорит нам о том, что поклонение Кришне гораздо выше, чем ведические ритуалы. As Krishna says, Sarva Dharman Prityaja Mamekam Sharanam Braja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishami Masuchaha. That, give up all these dharmic activities, these religious rituals. Кришна говорит, оставьте все религиозные ритуалы, в этом стихе он говорит. Like this Indra Yagya. Подобно такой вот этой Индра-яге. And just surrender to me. И просто предайтесь мне. And in return, I'll protect you from all sinful reaction. А я, в свою очередь, защищу тебя от всех твоих греховных реакций. Do not fear. Не беспокойся ни о чем. So
the cowherd men actually they followed that instruction and they saw that Krishna did protect them from all difficulties. Пастухи последовали этому наставлению, и Кришна защитил их. So, Hare Krishna.